Hi, boys and girls. Hola, niños y niñas. Today is day 2 of week 8. Hoy es el segundo día de la semana 8. I'm going to be doing a little bit of a review of what we need to do for today for working while we're working at home. So voy a revisar lo que tenemos que hacer por hoy mientras trabajando en casa. Let's get a closer look here. For phonics, para fonética, we're going to be reviewing our letters and sounds. Vamos a revisar nuestras letras y sonidos and our digraph sound sh. Nuestro dígrafo, el sonido sh. Y las palabras que empiezan y terminan con el sonido sh. So aquí hay ejemplos de las palabras que empiezan como sh, ip, ship, o terminan estos con sh, sh, fish. Okay, usando el enlace con Jack Hartman. Aquí tiene el enlace. Okay. For writing, para escritura, you will be writing a sentence on line paper, like in a notebook or journal, using a digraph word. You will write a picture that goes with your sentence. So para la sección de escritura, dibujarás un dibujo que vaya con tu oración. All right, so just put that, write it right on in your notebook, on your line paper, in papel rayado, okay? And you're going to be using your word that starts with or ends with sh. For math, hoy para matemáticas, you're going to first click on this link here. Haga clic en esto enlace, and you're going to watch and listen to the song. Then you are going to complete lesson 10.3 and do 20 minutes of Gigi. Por favor, ver el enlace de video y también complete la lección 10.3 y hagas Gigi para 20 minutos. Si has terminado Gigi, puedes utilizar abcya.com. So if you finish Gigi, you can use abcya.com. I will send the link for abcya through Remind app. Enviaré el enlace para abcya.com a través la aplicación de Remind. And then finally for reading or lectura, para lectura, finally after reading the story, what will we find? 3 times write the title on your reading log. So después de leer la historia, what will we find? 3 veces escribas el título del libro en su registro de libros. All right. If you have any questions, please don't hesitate to reach out or contact me, and I can help you in any way possible. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta. Have a good day.